Assalamu alaikum. If I could write a story, it would be the greatest ever told. I would write about my daddy, for he had a heart of gold. He never looked at prizes. He is never one to boast. He just goes on quietly. He just goes on quietly working on for. quietly working for those he loves the most. You were the man who loved me first, the one who sat me near me. You kissed my coats and gave me hugs and built that house up in me. Even when you scolded me, you let me know your love. You told me all I need to know about the stars above. Just like any other normal day, I completely finished off my hectic work and I came home at night. Whenever I come home, uh, I have a habit of entering into the kitchen and just find any stuff to eat, just like biscuits or fruits or chips, something like that. But that day I didn't find anything to eat, so I decided to make a cup of coffee. And Ami was sitting there, and she said, "I got a good news for you." And I said, "Are you getting married again? Oh man, that's going to be awesome." And she said, "Astaghfirullah, Shafiq is coming tomorrow." And he called Abba and he said he's coming home evening. And I was just like, wow, man, this is going to be awesome. So the Christmas have been arrived so early. So excited. It was Sunday. Sunday is the only day where I get time for myself, where I can spend time with my friends. Because from Monday to Saturday, I work my ass off. I work for about 15 to 16 hours a day. Uh, that day, I was not in home. By afternoon, 1 p.m., around, I received a phone call from my father saying, please drop him a message because by the time by now he should have been reached to Bangalore, and we are so worried, Noni. And I said, no, it's not the issue because there might be some issues inside the airport, so that might be the reason he have not made a phone call to you. It's okay. You please don't worry. I'll make him a phone call. I mean, sorry. So I will make him to call you by sending a message. Uh, in the meantime, I think he might have came to Bangalore by afternoon itself. Straight away from the international at the airport to his friend's room, he took a car. Uh, so this is the actual bill
where he took from the car, where he drove to. I think he drove him to a place called Ponnappan Agrahara, which is very very close to his HP office. Uh, and I think by the time he was not feeling well, so he thought to spend time there, just to sleep for a few hours and come back home and come home. um, I think he saw my message by evening, and then he made a phone call to father saying, I have already reached Bangalore and I will be coming home by night by a car. That's it. So that was the phone call. And the interesting thing here is, he had been to England from past 9 to 10 years, and whenever he comes to our hometown, either me or either Papa or our entire family will go to Bangalore, and all of us come back. All of us come back home along with my brother. but but this time he was coming alone, and at the end of the day we were definitely not worried about that, because what we needed is him to come back home safe. And everyone was so excited, and I came to know that he was coming home by night, and I came home very early just to meet my brother, and I was so excited too. By the time he came home, the time was around 11 o'clock night. As soon as he came from his car, he didn't enter the home first. He was running just behind the door. He said, I'm not well. I have a headache. I don't know what it is, because this is the first time I'm experiencing it. Because my cheeks have been stretched, my ears have been blocked. It's completely strange. I don't know what it is. And straight away, Ammi said, it's not worry, son. It has to be an issue with the change of weather, because you are coming a place from where it is too cold, and now here it's very hot. So it has to be an issue with the change of weather. So you don't worry. You come home now. You have your food. You take a rest. You sleep off. And tomorrow, the first thing what we are going to do is tomorrow what we are going to do is, the first thing is we are going to take you to hospital. Okay, you should not worry. You just have your food and have a sleep. My brother was born on 15 September 1978, right here in Chikmagalur. And he was the eldest son of the family, and followed by a sister and a brother. I'm very, very, very younger to him. I don't know much about him, but I think the best person who can describe about my brother's persona is this guy. Well, apart from my family, I think no one knows his. I think no one knows this guy. He and his family is very, very, very close to us. So I don't want to speak much about him. So I will allow him to introduce to all of you, and as I said, that he is the best person to describe my elder brother's childhood days. So over to you, sir. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಶಫೀಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದವನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ನಂತರ ನಾನೇ ತುಂಬ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದವನು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಈ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥ
ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಫೀಕ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸುಲ್ತಾನು, ಇಬ್ರಾಹಿಮು, ಅಜೀಜು, ಬಶೀರು, ಮತ್ತು ಶಫೀಕ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ, ಶಫೀಕ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದೇನೋ ನನ್ನನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ತಾ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಯಾಕಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ ಪರಿಚಯ ಹೇಗಾಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಾರ್ ಲೈನ್ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 26, ಬಾರ್ ಲೈನ್ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 27, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದರೆ, ಶಫೀಕ್ ತುಂಬ ಒಂದು 3-4 ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ. ಆನಂತರ ಗುಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕವಳು, ಆಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಜಾ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆಗ ಮಹಾಭಾರತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಸೀರಿಯಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಶಫೀಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕರೀತಿದ್ರು, ಅಕ್ಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಹಾಭಾರತ್ ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಬಂದುಬಿಡಿ. ನಾವು ಆ ಮಹಾಭಾರತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, ಈ ಕಳ್ಳರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಶಫೀಕ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಗುಲ್ಲು ಬರ್ತಾಳೆ, ಇವನು ನೋನಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ವಾ. ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋರು ಇಬ್ಬರು. ಶಫೀಕ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಆ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಗುಲ್ಲು ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅವಳು ಗುಲ್ಲು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಜಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋದು 4 ಕೋಲ್ ತರ್ತೀನಿ ತಡಿ ನೀವು ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಲ್ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು, ಗೊಲ್ಲೋ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಡ್ಚಿಬಿಟ್ರು, ಕೋಲ್ ಎಡ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲೋ, ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಓಡಿದ್ದು. ನಾಯಿಡ ಮೋಣಗಳು ಆ ಕಡೆ ನಿಕ್ಕಲ, ಆ ಕಡೆ ನಿಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ದೂರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ದೂರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಓಡೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಓಡೋಬಿಡೋರು. ಹೆಂಗಣೆ ಬಂಡೆ ನೋಕಾಯ್ಬ, ಹೆಂಗಣೆ ಬಂಡೆ ನೋಕ ಅವ್ನು ಸಭೆ ಕೇಳೋದು. ಯಾವಾಗಲೇ ಅಣಗಿಸೋದು, ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ನು ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಕ್ಕ ಉಂಡ ಅವತಲು ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಮಾಷೆಗೆ ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಏನಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಅವನು ಅಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಿದ್ದು, ಗುಲ್ಲು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದ, ನೋನಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಿದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾಯಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದತ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ವ, ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರನ್ನ. ಗುಲ್ಲುಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶಫೀಕ್ ಅಂತ ಚೆಲ್ಲಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ ತಮಾಷೆಗೆ. ಅವನು ಕೇಳೋದವನ್ನ, ಗುಲ್ಲು ಶಫೀಕ್ ನೀವು ಬೇಲೆಯವನ ಎಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳೋನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೆಟ್ಟೊಂದು ಇವನು ತುಟಿ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು, ಒಂದು 2-3 ಸಾರಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋದು. ಎಂದ ಹೊಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವರ್ಷರ ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಬೆಲೆಯವನ ಹಿಂಗೆ ನಂಡೆ ಇದು ಉಂಡಲ್ಲೇ ಅವಡೆ ಲಾರಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಲ್ಲೇ
ಅಂಗ್ಲೆಗಾನಿಕೆ ನಾನು ಲಾರಿ ಎಡ್ತುಂಟು ನಡ್ಪಾಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಅಂಗನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಲಾರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಕಡರಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಓನರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರೈವರು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೇನು ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವರು ಇವರು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತೀನಂತಲ್ಲ ಇವನು ಅಂಥೇಳಿ ನಗು ಬಂದರೆ ಅಂದಿಂತ ನಗು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿನಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಆಗುವಂತೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದೆ, ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದೆ ನನಗೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಲೋಚನೆ ನನಗೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನಿಸ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನಿಸೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 90ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರು. ಆ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವರ್ಗಾಗೊಂಡ್ರು. ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಶಫೀಕ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕಲ್ವ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ. ಸರಿ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನೋವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋವು ಕಾಡ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು. ಸರಿ, ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಜಾ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು, ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬ್ಯುಸಿ, ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗಾರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪ್ಲೇಸೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಂಬಿಕಾನಗರ, ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಬಿಕಾನಗರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಈ ನೆನಪು ಹಾಗೆ ಉಳೀಲಿ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳೀಲಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಗೆಲ್ಲ ರೀಲಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಈಗಿಂದಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರುವಂಥ ಆ ನೋನಿ, ಗುಲ್ಲು, ಶಫೀಕ್ 3 ಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದೀನಿ. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಶಫೀಕು, ಗುಲ್ಲು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪುನೀತ್ ನೋನಿನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬಿಟ್ಟಾದ ನಂತರ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅಂಬಿಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ. ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಬಂದ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಆವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು 90ರಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ, ಅದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಅದೇ ಪ್ಲೇಸು, ಅದೇ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕೊನೆ ಕಡೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕಡೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಕಣೋ ನೋನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಚಿಕ್ಕವನಲ್ವ ಅವಾಗ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಕೊನೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅವನನ್ನು. ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ದ, ನಾನು ಟಾಟಾ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸರಿನಪ್ಪ, ನೀನು ಹೊರಟೋಗು, ಇನ್ನು ನನಗೂ ಇನ್ನು ಬಸ್ಸು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ,
ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಚಿಕ್ಕ ತುಂಬ ಅದೆಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೊಂಥರ ದುಃಖನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕದ್ರ ಏಜಲ್ಲೇ. ಸರಿ ನಾನು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೂಡ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ದ. ಬಸ್ ಇನ್ನು ಹೊರಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಕೊನೆ ಅವನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅವನ್ನ. ಆನಂತರ ನಾನು ಅಂಬಿಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೇನು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವರ್ಗ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅವರ ಇದನ್ನು, ನೋನಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಲ್ಲು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಶಫೀಕ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. ಬರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ, ಅದೇ ಆಧಾರ ಉಳಿದಿರೋದು ನಮಗೆ, ಅದೇ ನೆನಪುಗಳು. ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳೋದು, ಅಲ್ಲಿನವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಶಫೀಕು, ನೋನಿ, ಗುಲ್ಲು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವರು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮು, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭೇದ ಭಾವನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸುಳಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಶಫೀಕ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನೇ. ನನ್ನನ್ನೇ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲು, ಶಫೀಕ್ ಮತ್ತು ನೋನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ KGF ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ನೋನಿನೇ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಹುಡುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಧೋನಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಲು, ಶಫೀಕು ಮತ್ತು ನೋನಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡಿರಂತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ನೋನಿ, ಶಫೀಕ್, ಗುಲ್ಲು, ನೂರಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವಿರೋ ಅಂಥ ಸ್ನೇಹ. ನೂರಿ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆನಂತರ ಇವನು ಈ ನೋನಿ ಶಫೀಕು ಬಂದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇರುವಾಗಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಫೀಕ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ, ಗುಲ್ಲು ಅನ್ನೋನಿಗೆ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಫಿಗೆ ನಾನು, ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಕರ್ರಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಕರಿದಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅಕ್ಕ ಬಿಡ್ರಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲಂಡಕ್ಕ ನಾನು ಪೋಂಡೆ ಇಪ್ಪು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋನು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದಿನ ನಾನಾಗಲಿ ಇದು ಶಫೀಕ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನೂರಿ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಒಂದಿನಾನು ಮುಖ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಅವರಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು. ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನೇನು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಫೀಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಕೋತಿ ಹಂಗೆ ಆಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋನು ಅವನು, ಇನ್ನು ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋನು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬರಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಿದ್ವಪ್ಪ. देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना, नन्ना का गुल खिलेगा अंगना, सुनी भैया सजेगी सजना, नन्ना का गुल खिलेगा सजेगी सजना, जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में, चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना, तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से, जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलमुआ भर दूंगी तेरा मन, नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना, वो तेरे मेरे मिलन की ये रना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल
चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना, हो तेरे मेरे मिलन की ये रना। He studied first to 10th standard in this very school. And ironically, the name of the school you can see there. It's a model English school. And who would have thought that one day he will be my role model. I'm so proud that he is my elder brother. You can see here, this is actually the old school where now it is not there. In this place a building has been built, but now the school has been shifted to a place called Uppalli, where this school is just next to my home. I mean almost around 100 meters from my home. So this is where now the school is. Okay guys, now I will take you to the college where he studied his first and second PUC. And I really don't know whether his lecturers are still working out here. But there is a person who have been here for a very, very, very long time. And arguably, she is one of the most important person of this college. So no introduction needed. Ma'am, over to you. This is Tasneem Fatima, Principal of PU Mountain View College, Chikmagalur. Those we love don't go away. They walk beside us every day. Unseen, unheard, but always near. Still loved, still missed, and very dear. So these words I want to dedicate it to Mr. Hanif. He was a student of Mountain View PU College. He did his first and second PUC with the PCMB combination, PU courses here in Mountain View College. He was very brilliant, very sensible and very decent boy. Okay, so here we are in this college where he finished off his BSc. Since it's a very old college, I really can't find a very valid source so that I can get more information about my brother, because all of the sort of the entire staff has been changed, and so I've been inquired with the staff, but unfortunately they don't know about my brother. By that time I was studying 6th standard, I guess 6th or 7th standard, I don't know, I really don't remember. And then he finished off his BSc, okay, and then he came back home with a slam book in his hand. I still remember that day, where I saw so many of his friends wrote very good things about him, especially a girl, I really don't know her name, where she wrote, Hanif, I really love your voice when you sing a song, Ay Ajnabi. Until then I really didn't know that my brother was a very good singer. But one fine day I really realized how good a singer my brother is. It was a day at my cousin's marriage where he sang Fabul Ki Duaein Leti Ja. That is a very emotional song. The way he sung was absolutely outstanding, because as soon as he finished singing, everyone in the room was crying, because he sang with so emotion. I was really gobsmacked. I couldn't believe my ears that that was my brother who was singing. Well, for those guys who don't know how exceptionally good my elder brother was in singing, I have a small recording of his where he has sung a song. The thing is, the song is half, so what I'll do is my elder brother will sing the first half of the song, and in the second part
so I will try to finish it off. So it's not about competition, because my friends believe that I'm an exceptional singer, which I really don't think so. So it's not about competition. Okay, so I know that my brother was an exceptional singer, and I really compete with, and I really can't compete with my brother by any means. So he's by far away from me, from all the things, whatever you have done. So I'm just doing it just to make the video more interesting. Okay, so let's do it. रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरा लाया हूँ फूलों की जगह। मेरी ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। बेताल्लुक़ सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। And after finishing his graduation, he went to LCC. LCC is a computer institute, and probably that was the most vital decision of his life that changed his fortune. But the road he walked through was not easy. He found extensive affinity towards the computer languages at that time, and Alhamdulillah, he was exceptionally good in mathematics. So LCC was just like a home for him, where he used to spend hours and hours, days and nights, just eating in front of computers and just learn. He used to learn C, C++, Java, all those stuffs. He used to make his own applications and all those stuffs. So that played a very, very important role. That was the building block of his career, where he learned all those stuffs by his own. And then I think he stayed there for around 8 to 9 months, approximately, probably 1 year, I guess. And then he came back home. Then he just started keep on learning new things, implementing those things in his own way.
and then he started to do the engineering projects for the students in our hometown. So this is actually not a child's play, because a guy who had no computer background, who learned computer only for 1 year or so, then he undertakes engineering students. Then he engaged special classes for them. He literally used to read an entire engineering book overnight, and in the morning he used to teach them. He used to explain the concept of whatever it is, whatever Java or whatever programming language it is. He used to uh, exceptionally teach them. So this is not a child's play. I mean, this has to be a thing which someone has to be very, very, very proud of. So I'm saying once again, I'm so, 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 so proud of my brother. He was out of this world. His first job was a computer faculty. So this is the place where he worked. So the institute name was SSI, which was a computer institute. So this office was just above a hotel. I mean, a lodge called Malnad Paradise. Unfortunately, this SSI is not in existence right now. So that was his first job. So as my brother was exceptionally good in computer languages, he thought to give a shot to Bangalore. I mean, at that time, IT industry was just taking birth in Bangalore. So he thought, so this might be the right time to invade Bangalore. And he did that, and he took money from Abba and went to Bangalore to seek job. And he returned back home so many times, heads down. I mean, he just been to Bangalore so many times. He gave interviews. He didn't. I don't know what might be the reason. I think so. It might be the salary issue, or he might not interested in that kind of a job, or he didn't get placed. What might be the reason is, but he used to come home very sad. So one fine day he got a job in Bangalore. Unfortunately, there was not any software company. He worked as a computer faculty in a computer institute in Bangalore. He worked there for 1 year or so. But he wanted to be a software engineer. So for that he used to work day and night. He used to learn new things. And one fine day, all his hard work, his effort, his patience have paid off. So he got placed in a very, very, very small company, and he was so happy. I mean, at that time, he might be just a small software engineer, but at that time, being a software engineer is something can be proud of. So I still remember he bought his card of his company where his name was being printed like Muhammad Hanif, software engineer. I mean, he showed that card to us. I think that card is with my sister. She was saying, I still have that card. So when she come home, I should ask her. I think she has that card still. And we were so proud of him, man. Because being from a very small family, I mean, the family who were financially not strong, suffering so much, both financially, I mean, whatever it is. So he was so proud of himself, and same with us. I mean, we were also so proud of him. And by that time, my father was the only guy who was earning, and mashallah, he was the other guy
who used to work by that time, because see, still now I'm getting so excited to say that we are so proud of him. So he had been in job for almost by this time he was he was working for around 2 years. Okay, so my father had been working for about I'm talking about that period. Okay, so my father had been working for about 20 25 odd years, I think 25 20 28 years, I guess. So the salary of my father was equal to the salary of my brother. My brother was hardly 2 years in the business, so Alhamdulillah he was earning as much as my father. So yeah, I still remember my father used to say it. See, it took me 25 years to earn this much of money. This much of money for just for 1 month, and my son is earning. My son is already earning the same money as me, just within a span of 2 years. Alhamdulillah. So my brother, at that time, he was not at all satisfied. He was dreaming for something very, 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 very big. So on this day, the most important day of our life was arrived, or I can say, in other words, my sister got married. At that time, my brother was not in a good financial condition, but still somehow he saved his money from his salary. Same time, my father was also not earning that much. So both my father and my elder brother saved money for my sister's marriage, and the marriage was successful. The marriage was great. All of us were having fun. That was great. This is the date where not even in my family, but in our entire family, all of my all of my uncles' home or aunties' home, either my father's relatives or my auntie's relatives, everyone were so happy and proud because on this very day my brother fly to England for the first time. So I want to share you one incident of that day. I had exams, I think,
So only Abba had been with him to drop him to the international airport. So he just waved his final goodbye, and my elder brother left the scene. And I mean, he entered inside the airport, and he just disappeared. Soon after that, Abba went to a phone book. A phone booth. Straight away, he called to Ammi, and he was crying, crying, and crying. So Ammi was very worried, because what happened? Because Abba started to cry all of a sudden. So Ammi was being worried. So what happened? What happened? Is everything all right? And Abba got so emotional, and he said, I just can't believe my son flying to England. I have never ever thought in my worst dream that I'll see this kind of a day in my life. And so Ammi also started to cry, saying, yes, we are proud of him, and all of our good deeds. Whatever good deeds we have done in the past. So we are. So Allah have made us very good, and Allah has given us this kind of a stage in our life, so that we are so happy and so proud of him. And that happened, and then he reached England, and then he phoned Ammi and Abba late night, because we were so desperate to look for his call. And he called us late midnight, okay, and we were just waiting for his call. And he called us and saying, Alhamdulillah, I have reached England. And we were like, oh great, how is it? How is England? And he said, I just can't believe, I still believe that I'm in a dreamland. I can't believe myself that I'm in England. So that day was absolutely unforgettable moment for all of us, because what happened that day is something to be proud of. रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल शाम का चल ओढ़ के आई देखो वो रात सुहानी
लिख दे हम दोनों मिलके अपनी ये प्रेम कहानी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। If you look at his life, you can see so many important events which has been through all over his life. For example, his marriage, or the first time he had been to England. So all those things. And out of that, one incident, one event is also equally important, and that is this home. So see, in our early life, we have always been in a very small home. We have been in the homes where we used to pay rent, and those homes are not too big or not average. So we used to live in a very small houses, and day by day, gradually, so Alhamdulillah, we used to live in a kind of a moderate RCC home. Okay, so that was it. So for our mentality, so that is a very big home for us. But we never thought that we in future we live in this kind of a huge home, because this was his dream. So for us, it might be a normal home or a big home, but for him it was a palace. It was his dream home. He had given everything to him. So what I can say is each and every brick of this home has his name. I mean, whatever things you see in this home is his. From TV, from refrigerator, even the chandeliers, even the bulbs, even the locks. Trust me, he used to bring locks from Bangalore to our home. And I used to scold him like, come on man, you can get all these things in this hometown itself. And he used to say, shut up, you don't know. So this is once in a lifetime. So I'm going to build this home once in a lifetime. So I want to do it whatever I want to do it. So he literally did everything. I can give an example for that. So he was just like a bird. So a bird builds a nest. I think, sorry, getting me. So a bird flies all over the place, and then collects all those straws, all those fibers, all those leaves, all those plastics and stuffs, and start to build home. So in the same way, my brother, brought each and everything by his own, and Alhamdulillah, he built this home, and he was so proud. Even I can even guarantee you that he might have missed some guys to invite to his marriage, but he have not missed a single person of his. I mean, no matter, he might be his colleague, he might be his friend, or whatever it is. So for his house opening ceremony, so he had invited everyone, all of my family members, all of his friends, just to show, because he was so proud, because he has single-handedly built this house. So he just wanted to show that, look, this is my home, and I built it. And that is really something to be proud of, because I see I have used this word so many number of times, and I can say it 1,000 times more. He's he was just he was just awesome. And I just can't get any perfect word to describe him. He was just amazing, man. He was just amazing. So this was the
annual day where he spent time with his kids. That day also he was not 100% fine. He had slight issues with his head, and Ammi was very angry on him because she just urged him to stay at home until he is 100% fine. But my elder brother is a guy who spends so many of his time with his friends. So once again he did the same. He took his kids away from home and he spent time with his friends. And Ammi was so angry on that. And I came home early that day. I came home by evening, and Ammi was so angry. And she said, when he comes, I will just rip him apart because he is not feeling well and he's gone outside. And I said, okay, Mommy, so it's okay, this and that. And he came home that day by 9:30 in the night. And it's like I expected. Both Ammi and my elder brother was having, we were just exchanging very hot words. They were exchanging very harsh words. The condition was very unpleasant. My elder brother said that no, I can't stay at home. I feel sick. I just want to spend time with my friends, this and that. So in the meantime, I intervened and I said, okay, now just stop now. And then I played with the kids and I made him laugh. I made my elder brother laugh for one last time. And for 1 hour, it was great. We were having fun. We were having a great time. And then Ammi served the food for us. And we had food for one last time. See, whenever we have food, he just go away to his room and I go to my room. But that day, I don't know what happened. He said, Assalamu alaikum, Noni, good night. I just still remember that. And unfortunately, that was his last words. And after that, we didn't spoke again. It was early morning. I went to namaz and I went to mosque and offered namaz. After offering namaz, I went to my tuitions. And as soon as I was just about to engage the classes, my Abba called me saying, Tony, you come to hospital. He's not fine. I didn't, to be very honest, I was not shocked. I thought it might be any slight issues with him. I thought, okay, Abba, I'm coming. Then I'd been to hospital there. The first person I saw was Ammi and Bhabhi. Ammi and Bhabhi were just crying. I didn't know what was the scene, what was the actual theme of it. I didn't know what was happening. I just looked around and I went inside. There I saw my brother on a bed. And he was just continuously he was just vomiting. Continuously was this one. Just can't say it. And I just gone there and his hands were very stiff.
And there we didn't got very good response from them. So we shifted him to we shifted him to one to yet another hospital. So until then he was quiet. He was just quiet. But as soon as we shifted him to another hospital, trust me, words can't be defined. He was just insane. He was just mad. My brother was in deep pain. He was just out of control. We couldn't control him. He was just flying his hands, he was flying his legs. At one end, my elder brother was going crazy, and at the other end, Bhabi, my Abba, Mummy were crying. They had no idea what to do. And Ammi was literally on their feet. She was just on their feet and saying, please, I beg you, save my child, save my child. It was the most horrific scene you can ever imagine. And took control of the scene. I just ordered them to stay away from the room, and I was the only one in the room, and I was completely all over him. I was all over him, but still he was so strong. He just made me to throw away. He just threw me away. I couldn't control him. So many guys came to him and just wanted to control him, but no, he was just so strong. We just could not handle him, and he was just screaming in such pain. That scream can easily be heard from a mile away. I was just speaking to him, and I was just asking him, please bhaiya, tell me what happened, bhaiya, what happened, bhaiya. And he was just screaming like hell. He was just screaming his lungs out, and I just really can't describe the scene in the hospital. And oh God, the condition went so worse. His entire his hands, his legs, his entire body was tired. He was just tied with a strap. That scene was really heart-wrenching. He was fighting for his life. He was screaming his hearts out. And I really didn't know what to do. I didn't know what to do. Would I control my parents, or would I control my brother? But once again, we didn't control him, and in the hospital also they had no idea what to do. So they asked us to shift to another hospital at a place called Shimoga, and later he was finally shifted to really still I just can't speak. I just can't say what happened that day. I just want to say one thing to everyone who out here, that whoever
I mean, apart from us, all of you guys are so lucky. You are not being in that scene. If you had been in that scene, you would have been, you would have been completely shattered. That day still haunts me. That scream of my brother still haunts me. Whenever I am alone, that scream of my brother still haunts me. So this day was a strange day because my brother was been in the hospital. He was fighting for his life. But in college, trust me, in college, from 2 p.m. afternoon to 5 p.m. in the afternoon, I mean for 3 hours, me and my friend, I mean me and the guy who works with me in the college, I don't think I don't remember any other day. We were just mad. We were just laughing and laughing. Seriously, the entire college were observing us. I mean, what the hell is going on? We were making some nonsense jokes. We were making fun of everyone. We just keep on laugh. I don't know why, man, because trust me, this day I will never forget. April 11th. So I finished off college and I engaged tuitions for the kids. So I went to tuition and engaged one class. Came back, and the time was 6:30. I still remember that. So I went to pray namaz. I finished off the namaz and I saw my uncle. And he said, in a very arrogant way, he said, Nani, where are you going? I said, I'm going to engage tuitions for my kids, so they have been coming in a while now. And he said, no, it's not necessary to go now. You don't think you just go home now? I said, no, I'll be taking just for 1 hour. I'll go. Then I'll be going back. No. What, do you do what I said? You're going home now. That's it. I was just shocked by the way he spoke with me, because he never he never speaks like that. Then I made a phone call to my father, just like any other day, just to make sure how the condition is. But my father's phone was busy. I thought, okay, someone might be calling him. Fine. Then I spoke to my sister. She's and the first moment I asked is, so what's up? So is there any updates about my brother? She said, she also said the same thing. So where are you? So come home ASAP. You have to come as soon as possible. And I was, at that moment, my sixth sense, I don't know what it is, was saying that he's gone. But somewhere deep down inside my heart, I said, no, come on, man, how can he die? Right? How can he die? No, you're wrong. So just straight away, I just went to my home. I just walked away. So she was sitting in the couch, and I said, what's wrong? What's happened? And she said, no, in the morning, so I got a phone call from Abba saying, Alhamdulillah, now it's fine.
But all of a sudden in the afternoon, he said condition is very, very, very critical. Still I said no, it can't be possible because it was just a headache, so he'll be fine. Because 2 days before, we got a news saying that he will be recovered, okay, but not soon. So it takes time, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, even a year. So it's a gradual process. So that makes sense because if it had been issue with his legs, with his hands, I mean, so it will not take that much time because if you do some kind of exercises, so you will be get healed very soon. But that was the case with the brain, so that makes sense. So I said, yeah, the doctor is absolutely right. So it takes time, so don't worry about that. Then 1 hour passed. For the meantime, all of my relatives, all of his friends started to gather to my home. Once again, the person inside me started to say, "No, he's gone, man. He's gone." I said, "No, come on. How on earth he can die? It was just a headache. Okay, so please shut up." Then I saw my uncle's son. I just straight away went to him and said, "What happened? You got any other? So you got any other updates? Because I'm ambiguous. So my sister is saying this, and from other source I'm getting a news saying he's all right. It takes time to heal. I'm really confused. So if you know any news, if you know any firm news, so please tell me." He was just quiet. He didn't say anything. I spoke to him again. I ordered him again. I asked him again. "So what's wrong, man? Come on, tell me." So he didn't say anything, but he started to cry. Still, I didn't believe. I thought, what happened? I mean, all of a sudden, from a small headache, so this much of a big issue has been happened. So I thought he might be crying for that reason. So once again, I just wandering away from my home. So once again, the same uncle who spoke to me inside the masjid saw me. So once again he scolded me. "What the hell are you doing outside? So you please go inside and sit with your mother." Sit with my mother? So there was a pause inside my brain. Sit with my mother. Why should I sit with my mother? Right from there, I got a firm belief. That my brother is gone. So I went inside the home and I sat next to my mother. And my mother was just crazy. She was just acting crazy. She was laughing. She was crying. So I said, calm down. Listen, I was just saying the only one thing. So look, so you don't worry. So everything will be fine. It's just a matter of time. So it takes time to get healed. So you don't worry. And she said, okay. And I don't know why. She came out of the house. By that time, there was a huge crowd around
50 to 60 people were standing just away from my home. So they were not standing in front of my home. So they were standing just away from my home, around just about 25 meters away from my home. So Ami asked me, why the hell are they here? I mean, why the hell is so much of crowd outside? I said, the guy over there, they got a function in their home. I don't know, there might be any birthday or reception or something. I don't know. So they might be came for that purpose. So why are we bothered now? So please go inside. No. So if they have function, so they have to invite us, right? Because we stay in the same colony, so they have to invite us. I said, it's okay, fine. I think that they might have been, they might have been busy in their own life. So it's okay. You just please calm down. You just plead for heaven's sake, so you please get inside. I think she got an idea over there itself. So somewhere deep inside her heart too, she got a news that something unexpected has been happened. And right at that time, I saw my sister. She was crying, and I don't know from where she got the news that he's no more. She was just crying, and we spoke with our eyes. Okay, I just stared her, and she stared me, and she just shook her head, saying, it's all over. And I shook my head, saying, yes, it's all over. So after that, possibly the most biggest task has to be done, is to inform Ammi that he's gone. So everyone were trying to go and say it, but as soon as they sit beside my mother, they couldn't do that. So everyone were just speechless. Everyone just were. Everyone actually had no idea what to do. So then I thought, this is it. This is the time to say. I have to say it, because all of a sudden, when he comes, my elder brother's dead body comes, she can't see that. At that time, I didn't want to lose yet another person from our family, because that will be a huge shock when she sees that incident. So I took the other way to say that he's gone. I said some sensible things, saying that so you see, you have to thank Allah, because what if you have been died in England, so it have been took so many days, probably 2 weeks, 3 weeks to get his body back. And inshallah, if we get his body back, so that would have been in a very worse condition, because that would have been kept in any case which has been filled with complete ice inside it. So you have to thank Allah, because he died here itself. So she was just stunned.
She was just stunned. She didn't had any reply. She had no idea what's going on with us. And then at that moment, all of my family members, I mean, especially my aunties, gathered at the scene, and they started to console my mother. So still, I didn't cry. A single drop of tear didn't come out from my eye. So at that time, everyone, all of my family members, all of my friends, all of my elder brother's friends were started to gather at home, and we were just waiting for his arrival. It was 1:30 a.m., very early morning, 1:30 a.m. Abba, Bhabi, and her family came inside the car. No, not Abba. One second. I think Bhabi and her family came from a car. I mean, Abba was with my brother. Abba was coming with my brother. Bhabi and her family, her sisters, came in a car. Trust me, everyone, no matter whoever is, elder one, younger one, the most respected one, I mean the most respected member of the family, whoever it is, they were trying everything to get her out from the car. But she was just ignoring, she was just scolding to them, she was just pushing to them, and some people even grabbed her hand as to make her to get out of the car, and she was just scolding to them. I mean, who the hell are you to hold my hand? Who the hell are you to make me say that get out of the car? Just get out. I mean, it was a very tense situation. So everyone was screaming out, get out of the car, come out. So at that time I was inside the house, and I heard the sound. I didn't know what was happening. When I got inside, when I got into the car, so I came to know that this is the issue. Still, I can't believe what I did that day. I swayed everyone away. I swayed everyone away from the car. I was single-handed. I was just alone. I just said two things to my bhabhi. Just two things. I said, Bhabhi, look at me. Look into my eyes. Are you coming or not? And she started to cry, saying, no, I can't come out. I can't see that. I'll break down. I can't see that. And I said, come on, even I can't see that. No one loves to see that. Okay, you are not the only one. See, you have lost your husband, and I have lost my brother. Okay, so now please get out of the car. And everyone was watching both of us, just staring both of us. I just held her hand, and I took her out of the car and made her to sit inside our home. And after 1 hour, probably by 2:30 in the early morning, my father and my elder brother came to home. It was I just can't explain the scene in my home at that time. So as soon as the body kept
on the on the be- on the bed on the bed. Everyone rushed towards him and started to cry out. Ammi, Didi, Bhabhi, and even Afifa. Afifa was like, oh God, from now on, who should I call as Abba? Who should I call as Abba now? And trust me, I have seen so many bodies. Okay, so many bodies. But this is the first case I'm seeing a guy who's just laying over the bed, just like any other normal guy, just like how you sleep, just like how I sleep. I was feeling that some guy is just sleeping over the bed. I couldn't believe my eyes, man. I mean, I couldn't believe my eyes that he's gone. He's never coming back. But at that time, I was not at all selfish. I was just the only thing which was running in my head was just to calm down my family members, just to calm down. So I went to my mother, just please calm down. Somehow, just for a few seconds, she said, okay, just for a few seconds, just for 5 to 6 seconds, she said, okay, and again she break down. Then I moved to my sister, and once again said, please calm down. And she was saying like, I lost my brother. So I had so for me, Adi was the only one elder brother, so I lost him. And I said, come on, man. Even I had one elder brother. Okay, so please calm down. And in the same way, I started to calm down my Bhabhi and Afifa. So I thought, okay, for the time being, everyone, my family members are okay. Thank God, okay. Just for a few seconds. Then for a few minutes I sat on the floor, and then all of a sudden I remembered about Abba. I said, hey, where is my father, man? I didn't see him. Suddenly I woke up. I searched for him everywhere. He was not there. And I came out of the house. I saw a guy with his head down, with his hands over his head, crying away. And that was my father. I have never spoke to my father with even for 5 minutes in my entire life until this happened. In my entire life, I have never spoke. I have spent 5 minutes with my father. So this was a very, very weird situation for me. So I went towards him and I just poked him. He took around 5 to 6 seconds to identify me because he was just crying, and he couldn't even identify for 5 seconds. And he said, and he just stared me with his eyes making small. I mean, he made his eyes small and stared at me. The only thing he said was, Noni. That's it. He said, Noni. Literally, he was on my feet. He was on my feet, crying like a baby. Still, I didn't cry. I don't know from where on earth I got that power. I didn't feel like
I mean, at that day, I didn't felt like someone have been injected any supernatural power inside me. Someone have given any injection to me. Trust me, I don't know how I couldn't cry that day. I made my father to get up and hugged him for the first time in my life. And I said, calm down, Abba, calm down. It's okay, calm down. Everything will be fine, inshallah. Everything will be fine, inshallah. Please calm down. So that day, the only thing to me was to calm down my family. And successfully, I think I did that day. So it was early morning, 5:30, 6 p.m. By that time, all of our relatives who have been staying far away from us started to come to our home, and all of our friends, all of our relatives, I mean everyone, start to come to our home now. By the time there have been almost 200 to 300 guys, 300 people have been gathered inside our home. And if I'm not wrong, I didn't find any one person who was not crying. No matter he might be my elder brother's friend. I mean, he might be any other third, fourth, fifth, sixth person. No matter whoever he is, everyone were crying. Everyone were crying. And trust me, I was still not at all crying. I was not crying that day. And everyone was saying at me, what the fuck is wrong with this guy? He's lost his own brother. He lost his own brother and he's not crying. Is he okay? Then some of the guys spoke to my friends, saying, you go with your friend, man. I think he might do something unusual things. So please go with him and handle him. And they said, no, he's actually unusual. He's not like us. He's completely different from all of us. So for now, you have to leave him alone. So he'll be all right. I was just that day only one thing was running in my mind, and I am, as my friends say, I am a very different guy. I don't think like you do. Okay, I agreed that my brother's gone. He's not coming back again. So I was thinking that what's next? Because every burden of my family has been come down to my weak shoulders. Trust me, until April 10th, 2016, I was a free bird. I didn't had any issues. I didn't had any responsibilities. I didn't had any serious things in my life so that I could think very seriously, because I was very selfish. Selfish in the sense, see, my elder brother, alhamdulillah, was in probably the best job in the world. So does his family. And Ammi Abba, they have been also, alhamdulillah, they have been satisfied with their life. And everything was fine. Everything was set. And mashallah, my sister also, she had been married. So the final person left is me. So now I should have been look after myself. So I should to get placed in a very good company, or I should make my life better.
So the thing which was coming into my head was, what's next, man? I mean, can I really take this kind of pressure inside my head? Because I was not at all ready for it. At that time, I really didn't know what to start first, how to take the first step, how to take the responsibilities. I was the most irresponsible person in my family. I was very careless, I was very lazy. So all of a sudden, one single night, in a single overnight, one single night, my life was changed. So at that moment, I was thinking that thing. So what's next? What to do now? And it was time was around 9:45, 10 a.m. So by that time, everyone, almost every family member, or almost his friends, everyone were in my home. So in Islam, we have to make the body to wash in the proper way. We have to make ablution for his body. So my uncle and my brother, he's just like my brother. Okay, so they both took my elder brother to make ablution, and I had never seen that. I even don't know how to do it. They would just place his body in a stool kind of in a stool kind of a stuff. So the thing is, the water which you make him ablute should be lukewarm. Okay, so it should not be very hot, or the water should not be very cold. So that has to be perfect. So that has to be lukewarm water. Then I came to know that he is inside. I mean, inside where I was supposed to ablute. So got inside straight away. Got inside. I said, so please allow me to do the stuff. I mean, you just say to me how to start, so I will do it. I said, okay, fine. So that took 30 to 35, 40 minutes to complete. I mean, he completely wash his body, very clean. So that until 35, 40 minutes, I held his left hand with my left hand. I didn't let it go. I mean, in one hand I held my elder brother's hand, while in the other hand I was putting water on his body, and then I took soap and started to clean his body. And his hand was stiff, was rock. His body was rock. Just imagine this scene. I mean, a guy who lost his own elder brother, and he has no idea what is this, what thing this ablution is, and how to wash a dead body. My brother was sleeping just right in front of me, and I was holding his hand, and I was making him bath. I was just I can't explain that scene. I was holding his hand, putting water from my other hand and making wash. And still, I was not crying.
After that, so we just cleaned his entire body, and in Islam we used to we wound the body, his entire body with a white cloth. Okay. So we did that, and for the one last time, he was placed on the bed. So then he was shifted to a thing called janaza, which is the thing where you carry the body straight to the graveyard. So, and he was being shifted to that, and the final dua was under process. and I was with my bhabhi and with my mother at that time. And there was a moment where all of them lifted the janaza and took him out of the home. That moment, I remember the scene, and I'm getting goosebumps right now. My ammi was on my left hand side. My bhabhi was on the right hand side. Both of them were screaming. I never ever saw those two guys screaming like that. Ammi was saying, these guys are taking my son away. Look, they're taking him away. Look, he's going. He's leaving me. Please leave me, Noni, please leave me. And it was just, I don't know how did I control my emotions. Once again, I was just shouting on my mother. I was scolding my mother, saying, shut up. Just shut up. And on the other side, my bhabhi was screaming too. She was yelling out, leave me, Noni. There is no meaning in staying alive now. Me and my kids will go with my husband. It's all over. And I once again I scolded to her, just like my mother. Just like I did to my mother. Once again, I said, shut up. It's not over it. Nothing's over it. Just please shut up. We can survive. We will survive, inshallah. Everything will be alright. For now, just you guys, just please shut up. I really don't know how on earth I control my emotions that day. That day, I can't say that day. At that instance, when my brother was took off from my family, straight away from his home. Actually, that was his home. That is his home. Away from my family. It takes a big heart. A strong heart, to be a man. I don't think it's possible. I don't think it's possible to anyone, man. I don't think it's possible to anyone who have lost his brother. At one arm, there is your mother. At the other arm, there is your bhabhi. They are crying their hearts out. And you can't cry. You are not crying. That day, I'm saying once again, I don't know why, I don't know how did that happen? How did that happen? I didn't cry. Still, on this day, I have not cried. It almost been 4 months now. I have not cried. Because I am a peculiar person. My persona is very strange. I'm not like you. I don't think like you.
That day, as I said, the only thing which was coming into my head was just to calm down my family, look after your family. And then uh, the time has came to make him to be just we finished off the namaz, and finally he was took to the graveyard. And before that, I said, before an hour ago, 2 hours ago, I said, please take Rehan with us. Please take Rehan with us, because he's almost grown up now. He knows what is good and what is bad. So you have to take him out. You have to take him with us, so that tomorrow he should not ask, where is my father? And Abba said, okay, fine. So we've been there. Trust me, that time I was not looking at my brother. I was just staring at Rehan. And Rehan was staring at his father. He was just speechless. He didn't know what is going on. It is not a film scene. It is not a movie scene. It's a reality. What is happening is real. He was just staring at everyone. What is going on here? Why are everyone crying? Why are everyone silent? And why is my father sleeping? And that too inside this, inside the soil, inside this pit. I'm just staring at him. He was just staring at his father. So at that time it was all over. So all the rituals was done, and I literally sat in the graveyard, just a couple of steps away from my elder brother's resting place, heads down. I was just speechless. I had no idea what is going on, man. I still couldn't believe that he is gone. It all happened in a flash. It all happened in a flash. Since from past 4 days till April 11th, everything was happening in a flash. We didn't know what is going on. He fell down from his bed. He took away to the hospital. Within 3 days, he's gone. It was just all happened in a flash. All right. Now here comes arguably the most hardest phase of my life. So since his departure, for the next 2.5 months, I have seen my parents cry like I have never seen this before. Whatever things happened to me was new to me. Whatever incidents happened to me were new to me. Whatever responsibilities were there were also new to me. I was actually lost. I didn't know what to do. I used to come home at late night, but whenever I come home, Amma used to cry, Abba used to cry. It was no point of living actually. And both Ammi and Abba were lost all hope in life. And they thought that, it's all over. It's all over. And I thought that so it's my turn to make things normal. But for 1 month, I tried everything. Nothing was working. And the impact which had done on my family was absolutely immense. I just want to say you
actually, I just want to share you one incident which happened after a few days after that, after my brother's death. I came home early that day, and I thought to go to namaz. Okay, then Ammi all of a sudden came, and she said, "Where are you going?" And I said, "I'm going to pray namaz." And the reply she said was, I was stunned, to be honest. I was stunned. I didn't know what was happening. As soon as she came to know that I was about to go to namaz, she said, "Where are you going? Namaz? Come on, man. There is, they are going to a place where we don't belong. And there is no thing called Allah. Okay? So now, come inside." And I was like, "Astaghfirullah, what are you saying, ma'am? Ammi?" And she then started to cry. She said, "If Allah was there, then now my son would have been alive, because I used to pray for God, almost for hours. I used to cry for him. I used to beg him that please save my child, please save my child. But look now, right? So there is no thing called Allah. So you please come inside." That kind of stage I've been. I didn't know what to say. I said, "Okay, I'm not going there." And my Ammi was used to pray namaz 5 times a day. Even though she had some issues with her knees, but still somehow she used to pray namaz. Okay, so but now she had lost 100% hope on God. She never used to. After that she never prayed to God. Then I thought, see, look, just give some time for them. Okay, so whatever you do, they are not going to listen to your words. So you just keep quiet for some days, or even some weeks. Then I thought, okay, so now it's time to shut my mouth and just wait for the time to arrive. So for almost 1 month, I didn't say anything for them. I didn't do anything. I was just coming home after my job, and whenever I come home, I used to see my parents cry like a baby. And that is the most disturbing scene for anyone. You can control the emotions of whatever it is. So, but this thing, in front of you, your parents are crying, and you can't do anything. That makes you a loser. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮದು. ಆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿತ್ತು 90ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಅದು 2016ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, 2016ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೋನಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ, ಅವನು ಅಂತಂದರೆ, ನೋನಿ ಅಂತಂದರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಬೋ ಒಂದು ಸಾರಿ, ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, 90ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, 25-26 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, 26 ವರ್ಷದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಗುಲ್ಲು ದೊಡ್ಡೋಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ.
ಗುಲ್ಲು ಇದ್ದಾಳೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಶಫೀಕು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಲಾರಿ ಅಂತಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನೋ. ಸರಿ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಯ್ ಅವನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು, ಅವನು ಕೂಡ ಈಗ 26-27 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರದೊಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಕೊಡೂರಲ್ಲಿ. ಹೇಗೋ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೊರಟೋದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೊರಟೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, 26 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ, ಆ ಊರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ, ಊರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆವಾಗ ನಾನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ. ಯಾರ್ದು? ಶಫೀಕ್ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ. ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದೆ. ನಾವು ಹೊರಟೋದಾಗ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು, ಶಫೀಕ್ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಒಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದವರು. ನೋಡ್ತಲೇ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಅಂದರು, ನೀವು ನಾಗರಾಜ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದರು. ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ದಿನದ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಮ್ಮ 2014ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಗುಲ್ಲು, ಶಫೀಕು, ನೋನಿ ಇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದು. ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಈಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಸೊಸೆ ಕೈಯಿಂದ ಟೀ ಕೊಟ್ಟರು. ಟೀ ಕುಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನ ಕೇಳಿದರು, ಈ ರೀತಿ ಶಫೀಕು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಂಥ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಲಾಗದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಫೀಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆವತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ನನಗೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನಗೆ ಅವನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಇದಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 40 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಶಫೀಕ್ ತೀರ್ಕೊಂಡು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಹಸಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ವ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ, ಏನು ತೋಚದಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತರದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಟೋ ಲೈನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ಬೀದಿಲೇನೆ. ಸರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಅದನ್ನ ಬಂದಾಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬ ಮನೆಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ MS ಉಮರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ನೋಡಿ ಆ ಕಾರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅದು, ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಮನೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಮನೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರಬೇಕೇನಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದು ಫಸ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆ ನಾನು.
ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಗುಲ್ಲು ಫಸ್ಟು ಮುಖ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಗುಲ್ಲು. ಆ ಫೇಸು ಆವಾಗಿಂದ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗೆ ಲೀನಾಗಿದ್ಲಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಗುಲ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಗುಲ್ಲುನೇ ಅನ್ನೋದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಬರೀ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊಸಲುಳಿಂದ ಒಳಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಗುಲ್ಲು ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಬಂತು, ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಲ ಏನೋ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅವರಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೋರ್ಮಿ, ಅಣ್ಣ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಪ ಅವರಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಈ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಒಕ್ಕಡಿಗುಲ್ಲು ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗುಲ್ಲುನ ಕೇಳಿ ಒಕ್ಕುಮಿ ಅಣ್ಣಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ತಾಯಿ ಆದಂಥವಳು ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಾ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋದು ನನಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಗುರ್ತಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವರಷ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ನನಗೆ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು, ಕುಡಿಸಿದ್ರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಬಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಂದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಏನಾಯಿತು, ಹೇಗಾದ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಶಫೀಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎರಡು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗೋಯಿತು. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಆತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗೋಯಿತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ದುಃಖ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು, ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೊರಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವರು ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇರಿ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಟೋ ತನಕ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಕಾಲು ನೋವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಒದ್ದಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು. ಆ ಕಾಲು ನೋವು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಪಾಪ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಜಾಗ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು 90ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಆ ಬೈಕು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಬಕ್ಕಂತ ನನಗೆ ಚಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು, ಈ ದುಃಖ ನೋವು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಅಂಬಿಕಾನಗರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ರಜದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಬಂದ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 90ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವತ್ತೂ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗದಂಥ ದುಃಖ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಇದೇ ಜಾಗದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಶಫೀಕು ಟಾಟಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮ ಟಾಟಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗೋಯಿತು. ಅಂದರೆ
ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಂಥ ಒಂದು ದುಃಖ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಂಥ ಒಂದು ನೋವು ಅದು. ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದ ನೋಡಿ ಆ ನೈಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ KGF ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಶಫೀಕ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಥ ಮಗು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗನೆ ಕರ್ಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆ ರೀತಿ ಆದ್ನಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ವಿರಿತಾ ಇದೆಪ್ಪ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Islam, boleh? Boleh. Hah? Duduk balik apa? Duduk balik apa? Bah. Lihat. Umur kau dah umur. Ready, 1, 2, 3, go. Chalo, ready, 1, 2, 3, go. Ready, puttu. Bah. Bala. Ready. Ready, 1, 2, 3. One, 3. Alif चलो. बाल. ताल. साल. फिर क्या ना? എന്തോ എന്തോ അതാ
Patala de Huh? ಜನಗಣ ಮಂಗಳ ಗಾಯಿತ ಜಯ ಹೇ ಜಾತಾ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಂಗ್ ಎತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಆಡ್ಬೋ ನಗ ರಿಯಾನ್ ರಿಯಾನ್ ಆಡ್ಬೋ 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 ಬೇಡ ರಿಯಾನ್ Rian, poy bawa. Ba. ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರು ಎತ್ತರದು ನಗು ಹಾ ಟೈಗರ್ ಟೈಗರ್ ಬಾಬಾ ನೋಡೋದು Three. Go. Yeah! Okay. Okay. Action. It's gone into the cutter. Expert. Very good. Wow, everything only one. Hey, come on, one more. You will go along with the ball. Yes! Wow. Well, it's
it's a very late night, and the it might be probably 1 a.m. and as like I said, I'm going to show you something. The thing which has been untouched since 4 months, 4.5 months. That thing is so special for all of us because we haven't touched it. No one has touched it. So since 4.5 months, so this will be the first time someone will touch it, and that person is me. I'm going to show you something, man. This is very special to all of us. There you go. So this was a bag which my elder brother bought for the last time when he came home. I think hopefully he might have bought some clothes, some toys for his kids, and some clothes for his parents. So it's time to open it up. Okay, so the bag is on my bed, and please pray. I mean, my bed is so messy, just like always. Okay, here we go. And to be honest, I'm getting chills by now. I don't know what's inside in this, so let's have a look. There we go. It looks like only clothes for the kids. But let's have a look. It's a shirt. It's for Rihan, I guess. It fits good for Rihan. Right. And these are shirts. These are shirts for Rihan, I guess. Hey, look at it here. Look, it's Daddy Hero. Daddy is my hero. See that? Daddy is my hero. A little bit loud. Awesome dude. Yes, Daddy was your hero. Definitely. Okay, so this is some Siemens. I think it probably has his office or something, I don't know. Oh, here comes your body deal. Warrior. Here's another one. Adidas. 2 pounds. Here's another one. And, let's see what's here. What do we got? Some gizmo here, some gadget. Oh no, it's a trimmer. So okay, let's keep it inside. And what is this? What is this thing? So it's a foot protector. Foot protector. It goes away. And what is this? Paul Costello. What thing is this? Oh, it's a wallet. Okay. Probably this is going to be mine. It will be mine. I'm going to keep this. Okay. So I'll keep this. So this is mine. Okay. So
socks. You got stockings. You got stockings here. It's another deal. Adidas. You got jeans, trouser. So this might be, I think, for Rihan, I guess. And a shirt for Ayman. It's like I told you. See, it's everything is for his family, his kids. Just like I told you, he was a family guy, and this is the life picture. So this sums up the whole story. He was a very, very, very family guy. He loves his family more than anything else in the world. It's all about the kids. Another stocking here. Five pairs of socks. And once again, you got your. This is Ayman. Yep, Ayman. This is Ayman. This sleeve. What? Everything's cloth. It's cloth everywhere. That's what kids. This is a raincoat. Yes, it's a raincoat. Raincoat for kids. This is probably for Rihan, I guess it's a Puma. So kids, slipper too. FIFA. It's too short. I think this size will fit for FIFA. That's right. So, Ayman, Rihan, okay, and this looks pretty big. Probably a FIFA, I guess. This looks pretty big. FIFA. Look at this. This is definitely Ayman's. Kind of a girly pinkish color. Ayman again. Rihan. It's all this. It's all this. Again, a pair of socks. What? Only clothes, you know. Look. This is a barrage of clothes again. See here. So this looks bigger one. So this is probably Noni, I guess. This is for me. I think this one's fits for him. The rest fits for Noni too. So for me. Oh, there's nothing more in it. You can see by your own. It's only cloths everywhere. Something more interesting I can show to you. It's all cloth. Okay, so that's it. There's something in it. Okay, there's a Johnny Moss here. MashaAllah. So okay, there we go. It's Johnny Moss. Let me show you. Okay, so this is Johnny Moss, and this is definitely will be mine. So I'm going to offer namaz and make dua for him. Nice one. This is mine. And what else you got? Okay, these lost slippers on one. And okay, so pant again, trouser. Look at this. Look at this. This is so sweet, man. This is so beautiful. This is Ayman. Okay. This is Ayman again. Rihan.
All right, so this is my bedroom. Okay, so I'm going to show you two very unusual things which is in my bedroom right now. Okay, so you can say kind of spookiest things. Okay, so these things are actually spooky, to be very honest. All right, so number one, as you can see, this was the very bed where my elder brother was have been kept for one last time, for, yeah, that's what I mean. And to be honest, to be very honest, when my elder brother was alive, I used to sleep there. So you can see, actually this is a two cots, see, or one here and here, right? So I used to sleep there. So this bed was actually empty, so I was never supposed to sleep here. So all my stuff would have been kept there, and I used to sleep there. So but now I keep all my stuffs over there, my bags, my computers, or the chargers, but I sleep here. I believe that I sleep with my brother daily. So this is the spooky thing number one. Okay, so now it's time to show you this spooky thing number two. Trust me, this is much more spookier than the first one. Oh. Okay, let's go. Actually, it's in my bag. Very few people know that I keep something inside this bag, and normally I carry this bag every time wherever I go. I carry this bag. Okay, so there's something very unusual in this, and some of my friends know it, and they have scolded me so many times. I mean, you should not keep those kind of things with you, but I don't care, because I really feel that my brother is here. Yes, I mean it, my brother is here. Let me show you this. Okay, so here we go. So trust me, so you won't like it, to be very honest. By now most of the people might have came to know what the thing is this. Yes, this is the white cloth which my brother was wounded on his body. Trust me, I can still smell my brother in it. And you might be thinking by now, what the fuck is wrong with this guy? I'm sorry, that's me. That's only for you. So this thing goes inside again. Okay, so I'm sorry for that, but that's the way I am, man. I can't help. Okay, so after this, I just want to show you one thing, one more thing, which is something which has a meaning with my brother. Okay, so for that we have to go to our Ami and Abbas room. So let's go. So there is a thing here inside, so I can't speak inside. Okay, so I'm going to show you, then I come back to my room and say what it is. Okay.
So the thing which I showed you in my Ami Abbas bedroom was a bottle. So with that bottle, my elder brother took his final sip of water in that. So that is on 6th of April 2016 Wednesday, where me and my elder brother had our food for one last time at night. So that bottle is still is in the same condition. I mean, that water which he drank and just a bit of water which was left is still there. And so that shows that thing shows how much we miss him. See, both Ami and my point of view are completely different. So she keeps the bottle of water which he drank for the last time, and in my bedroom I sleep on his bed where he slept for the last time. Hi, my name is Sachida Pandey. I met Hanif in 2006, and myself and he came to UK almost same time, and since then we were good friends, and it was really lost, like I have lost my good friend, and he was a very nice person. He was very caring, hardworking. He was amazing person. I can't express my feeling like when I came to know that I lost my friend. We used to sit in the evening when we came in 2006 for dinner, and then we used to listen Jagjit Singh Ghazal, and he was always like happy, cheerful person, and I can't express anything more, but I really miss him. But same time, I'm sure that whatever that best career he wanted for his children, they will definitely get. God will give lot of blessing to children, little children, and strength to fulfill all his dream. Now it's very sad to know that he's not amidst us, among us. It's very ill fate or sad fate, I can say. But still we miss you, Mr. Hanif. So with these words, I want to wish his family a lot of sabr, and let him bless, or let Almighty bless him in a very good in dunya and akhirah. Ameen. Thank you. My name is Muhammad Ismail. I am serving as the HOD of Commerce in Mountain View College of Management and Science from the past 8 years. I had never ever dreamed of losing Hanif so early. I have been knowing him from my school days. He had been my senior right from class 1 till class 10. I have been seeing him even after the school days, that is after my school life. I must say he is a gem of a person. But destiny no one can control. Taking this audio as a chance to express my deep condolences to his family. May Allah subhanahu wa ta'ala give his family the power to come out of this hardship. Hanif, I must say, was in fact a very wonderful human being. I have no words. May his soul rest in peace, and may Allah grant him Jannat. I cannot talk any more. I again pray to God. May Allah give his family the power and support to come out of this difficulty. May God bless everybody. Thank you. Allah Hafiz. ये जो हमारे मरहूम शफीक उनको जो हनीफ के नाम से मशहूर थे, बड़े ही खुशमिजाज
मिलन मिजाज मिलनसाज। अचानक उनकी रहमत ने हमारे दिल को बड़ा ठेस पहुंचाया और उनकी रहमत का अंदाजा नहीं हम लगा सकते। उनका जाने दुनिया से जाने का यकीन ही नहीं था। अल्लाह ताला ने उस कमसीनी के आलम में दुनिया से उनको उठा लिया। और मैं दुआ करता हूँ कि खुसूसन उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके तमाम अहले खाना को सब सब दुनिया को सब इंसानों को दुनिया से जाना ही है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो दुनिया में रहकर अच्छे और साफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये मरहूम मोहम्मद अली खुश मिजाज लड़का था। कोई भी राय लेना था तो मेरे पास आता और मुझसे हाल दरियाफ्त करता, और जब भी इंग्लैंड से तशरीफ लाते तो मुझसे मुलाकात करते। यहाँ तक एक मौका आया कि जब उनके घर की सबकी बुनियाद रखने का मौका आया तो अशरफ हजरत को याद करके वो खुद लेकर गया। तो उनके घर में हमने दुआ की। नदियों की सीढ़ियों पर वो चढ़ रहा था, तरक्की का जीना उसका नसीब थी, मगर अल्लाह को क्या मंजूर था। अल्लाह ताला ने उस नौजवान को माँ बाप के सरों से उठा दिया। ये हमारे लिए अलमिया है। ये कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना ही है, ये लाज़मी बात है। लेकिन उनके अखलाक, उनके किरदार को देखते हैं उनकी याद हमेशा हमें सताती है और हमारे दिल में बसी हुई है। ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस मरहूम की, मोहम्मद अली हमारे शफीक की बार बार मग़फ़िरत फरमाए और उनको जवाब रहमत की जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को, खुसूसन उनके वालिदा, वालिद, उनके भाई को सब अता फरमाए और उसका नियामत बदल जल्द से जल्द फ़ायदा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, myself, Muhammad Isaac, maternal cousin of Muhammad Alif. May his good soul rest in peace. Today in this video I will take a moment to talk about him, to describe about him. Well, me and him. Well, when I met Muhammad Alif, Shafiq Kaka, we used to call him love. All of us used to call him Shafi. Well, it was not me who have met. It was him. He met me first. Well, I was a baby. Well, when I myself didn't meet me, he met me at that time. He used to play with me. He used to bring me candies, bring me pacifiers, take me around. And he would take me on his chairs and play with me. He used to come to our home quite often. This moment I would take time to wish him Almighty Allah would grace him with Jannatul Firdaus and spare us and him from the fire of hell. I really appreciate Noni making this documentary. I love to watch his brother. I really appreciate him keeping things, keep it up. And I pray Allah subhanahu wa ta'ala to give strength to his family, to his wife, children, family, relatives, and friends, all of us, to bear the strength of his absence. Assalamu alaikum. I am Jamshid Ali, staying in Uppally, professionally an engineer. Now I am cultivating coffee. Hanif was my neighbor.
जब कंस्ट्रक्शन का काम करते थे हनीफ घर का, उस ज़माने से दोस्ती रही। उनके एक बिल्डर थे रफ़ीक भाई, दोनों मिलकर डिस्कस करते, खड़ते, चाय वाय पीते, तो दोस्ती बढ़ती गई। इंग्लैंड से वीकेंड्स में फ़ोन करते थे, हफ्ता इतवार पूछते थे खैर खैरियत, बच्चों के बारे में पूछते थे। एक दिन अफीफा को बुखार थी, कहते हमारी बेटी बोली मैं क्या बुखार कम आएगी जी घर में, उनको मालूम नहीं था, कहते परेशान होकर डांटे गए थे घर में, मुझे बोले नहीं ना घर को। वॉज लविंग हिज चिल्ड्रन लॉट। उसके बाद सिलसिला बढ़ता गया, वहाँ से फ़ोन करते थे, खैर खैरियत बोलते थे, वहाँ के बार्बर शॉप्स के बारे में, रोड्स के बारे में, वहाँ की ठंड के बारे में, बर्फ़ के बारे में सब डिस्कस करते। बाजू साइट लेने का ख्याल था, वो भी पूछे। उसके बाद जब छुट्टी में आए उन्होंने, एक दो दफ़ा तो घर को आए। हमारे कज़िन भी मिले थे उनके साथ, इंग्लैंड में थे, उन्होंने भी कैंट में थे, लंदन के करीब थे, उन्होंने कैंट में थे, दोस्ती बड़ी, बातचीत हुई। उसके बाद जब आए उन्होंने द लास्ट विजिट, जब चिकमंगलूर को आए, तब अब उससे पहले चिकार लिए थे ना, अब्बा को फिराना। अब्बा अम्मी को तो जान से ज़्यादा चाहते थे। अब्बा को फिराना, अगर उनको एक अच्छी पुरानी गाड़ी ना को, मुझे अच्छी गाड़ी होना, अगर को ढूंढे, फोर्ड लिए, मैं भी काफ़ी दफ़ा चलाया गाड़ी वो। उसके बाद एक बार पहाड़ तरफ गए, उनका ख्याल था, एक ड्रीम था उनका, क्या कहते फार्म हाउस बनाना। में छुट्टियों में आपको हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे माँ बाप सब साथ रहना, खेलना कूदना, करको बड़ा ख्याल था। वॉज एनर्जेटिक यंग। 2-3 जगह देखे, मुल्लानगिरी तक भी गए। बाद में वहाँ एक सगीर अहमद साहब के फॉल्स कने 1-2 बागान देखे, उनके अब्बा भी साथ थे, उनके बेटे थे। बाद अब्बा मई करता नहीं भी, ये सब इतनी दूर आको मुझे बागान यहाँ करने होता नहीं, मंजे तो मेरे ऊपर उतना काम लगाना को कहे, नहीं नज़दीक देखेंगे, अब भी अच्छा देखेंगे, अगर बोल को निकले निकल को। तब 2-4-5 दिन बाद वक्त जाते थे, मैं भी, इनके वालिद मिलते, कभी कभार आते, हमारे घर में बैठते, काफ़ी चाय पीते, मैं भी उनके जाता, बुलाते। उनके वालिद तो वेरी वेल डिसिप्लिन पुलिसमैन हो, ज़्यादा बात नहीं करते थे, 1-2 बात ख़त्म। कभी कभार हनीफ के बारे में या उनके घर वाले के बारे में 1-2 बात बोल चिल्लाते थे, वो ही फला जगह गई, यहाँ ही उतर 2 बात। बाद एक दिन क्या हुआ, बात कर लग गए थे, सुबह 6 बजे, याद है मुझे, आँखों दरवाजे की दस्तक दिए, जमशीद हनीफ फैलता है, ओके। सडनली इस साल भागा, भाग क्या देखा, नीचे पड़े थे, शर्ट निकाल के थे, उनके बेगम, उनके अम्मी सब परेशान, रोना धोना, पानी छिड़कते थे। फिर क्या करके उठा लग गए थे हॉस्पिटल को, बहुत हद से ज़्यादा कोशिश करे उनके घर वाले। शिमोगा गए, मंगलूर गए, ठाके की करे, उनके हाथ से गिरता होता था, हद से ज़्यादा, मेरे ख्याल में 10 दिन नहीं गिरे, 10-12 दिन तक, 4 days बाद मालूम हुआ ब्रेन हेमरेज है, नहीं हो सकता, और वापस नहीं है। I wish you would have stayed with us for more, नहीं, कम से कम कुछ दिन तो हमारे साथ रहना था ना, अच्छे दिन आके खुद पर चले गए, सडन इंतकाल हो गया। वहाँ के तो मोमेंट्स आई कैन नॉट शेयर। उनके वालिद जो हॉस्पिटल से बोलते थे, कांटेक्ट में थे, वो तो आंख तो खट आया थी, हर एक लम्हा मेरे साथ बोलते, ऐसा है डॉक्टर, उसे जपरी, ये करी, वो करी, बेंगलुरु से ऐसा आ रही, वहाँ से आ रही, इंग्लैंड से फ़ोन आया था डॉक्टर को, क्या ही करे भी कोशिश करे वालिद साहब। खैर अल्लाह की क्या मर्जी थी माननी। हर इंसान जो है अल्लाह की रज़ा से राज़ी है, he has to accept। अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए, जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। सडन इंतकाल हुए, आई कैन नॉट से उनकी डेथ हुई को नहीं बोलता मैं,
इंतकाल हो गए भी, बस अल्लाह उनको ट्रांसफ़र करना था, मुंतकिल हो गए, कहाँ हमारे साथ नहीं रहे। उसके बाद काफ़ी दिन लगे हमें संभलना। तो उनके घर वाले तो मेरे ख्याल में ख़ास तौर पर उनके माँ वालदा टूट गए, अंदर से टूट गए थे। अब अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह उनके बीवी बच्चों को सेहत अता फरमाए, सब्र अता फरमाए, उनकी तालीम रब्बी ज़िदनी इल्मन, हमारे बोलते हैं ना रब्बी ज़िदनी इल्मन, सेहत और इल्म की तरक्की अता फरमाए। और ख़ास तौर पर उनके भाई साहब जो हैं नवीद नानी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें तो पता नहीं कितने बरसा लगती हैं कि उन्हें भूलना, तो उन्हें तो टूटे हुए ही, फिर भी जल्दी से जल्दी मैं दुआ करता हूँ उनका घर बस जाए। और इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम घर वालों के साथ हादिसे तो होती हैं, या हादिसे से बड़ी चीज़ अल्लाह का शुक्र कोई हादिसा नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इट वॉज कंप्लीट अल्लाह की मर्जी थी, किसी को खबर नहीं थी और हमें तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। इतना जल्दी दोस्त होती हैं और इतना जल्दी चले आती हैं घर पर, बस। और मैं कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया। Good morning. My name is Kaleem, and me and Mohammed Hanif are very good friends from school days. We shared a very good friendship, and he was a very kind-hearted person and very hardworking too. And only because of his hard work, he reached to the peak in his professional career. I still cannot believe he is not with us. I really pray God to give him Jannah. We miss you, Hanif, and thanks for being my friend. You will be remembered forever. Miss you, Hanif. Assalamualaikum. Myself Ismail, and I'm a friend of Naveed. I have met Hanif a couple of times in my life, and whenever I used to speak to Naveed, I used to speak a lot about Hanif, how he has made it, how he has achieved in his life. Because in that time we were engineering students and we wanted to achieve things, and he was our role model. Now he is not with us. It is a very sad moment, and it is a big loss for Naveed and his family. Inshallah, I pray to Almighty that He gives strength to Naveed and his dad, mom, his whole family, that they cope up with the loss which has happened to them. So, inshallah, I'll pray for them for their best future. Inshallah. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ನನಗೆ ನವೀದ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 2004ರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನವೀದ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ನಾನು ಮೀಟಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ 2005ರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ 5-6ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂಗೆ 2006ರಲ್ಲಿ 7ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ನವೀದ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2008ರಲ್ಲಿ ನಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡು, ಸೊ ನಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಬಿಗೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ.
ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು UK ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೋ ಅಂದರೆ ಒಡನಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 2016 ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನವೀದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದೆ. ನಾನು ನಂದು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಈ 35-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಥರದ ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಇರೋಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಆ ಥರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಶಾಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅವರ ನನಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್, ನಾನು ರವಿ ಅಂತ, ನವಿದ್ ಫ್ರೆಂಡು. ನವಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ಭಾಳ ಹಳೆ ಪರಿಚಯ. ನಂದು ಒಂದು ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನು ಕೂಡ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನವಿದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಡನಾಟ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಒಂದಿನ ನಾನು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಟೀಚರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೈಮಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಚಾರಾಗಿ ಒಂದಿನ ನವಿದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ನವಿದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರು. ನವಿದ್ ಅವಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಅವ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಅಣ್ಣ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆದ್ರಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್, ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾದ್ರು. ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಲೇ, ನನಗೆ 10-15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನವಿದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಫೋನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಕಣ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನು ನನಗೆ, ನವಿದ್, ಈಗ ಅಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು ಕಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ಇದ್ದವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಉಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿನಗರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅವರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಜೀವನದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿದ್ರು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದಿನ ನವಿದ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಿಂಗೆ ಕಣ ಅಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಂಥ ವಿಷಯ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಅವನು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸಖತ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನವಿದ್, ಏನಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಕಣ ಅಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಣ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ನೀರು ತಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆದ್ರೂ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಂತ ಕಣ ಹಂಗೆ
ನಾನು ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಬರ್ರೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಂದ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ನವೀದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಬಿನಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮತ್ತು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇನಂದರೆ ಅವ್ನು ತಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾನ ಅವ್ರ ಹೃದಯನ, ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು PhD ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಅವನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವಿದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದವನು ನವೀದಾಗಿದ್ದ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗಾಗಲಿ, ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸಿಗೆ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂತ. ನಾನು ಮೌಂಟೇನಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ನವೀದ್ ಫ್ರೆಂಡ್, BCA ಓದಿದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ವು ಅದೇ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ವಿ ಶೇರ್ ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು 2013 ಅವ್ರ ಮನೆ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಒಂದ್ಸಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಬ್ಯುಸಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನನಗೊಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇರೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪರ್ಸನ್ನು. ಏನಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಅವರು ನವೀದ್ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹುಡ್ಗಂಗೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ನನಗಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನನಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೋಗಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನವೀದ್ ನನಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ECG ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟಾಗಿ ಒಂದು 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನವೀದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ವಿಷಯ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಏಜಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಏನಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಡನ್ನು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಬಿಲೀವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಶೆ ಏನೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನವೀದ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. मैं आयशा, हनीफ की बहन। मैं उसकी इकलौती बहन हूँ और वो मेरा इकलौता बड़ा भाई। मैं उसे बहुत
मिस करती हूँ। हम बचपन में एक साथ खेलकर बड़े हुए हैं, एक साथ स्कूल जाना, मस्जिद जाना, एक्सरसाइज करना, लड़ाई करना, सब एक साथ करते थे। मस्जिद जाने में 2 रुपए ले जाकर उसमें छोटे छोटे बिस्किट लेकर कंपटीशन करके खाते थे। वो मेरे लिए हर एक टाइम में मौजूद था। जब कभी भी मुझे जरूरत हो, वो हर एक इंसान के लिए 100% था, जो कोई भी उसे जानता है, चाहे वो उसके बीवी बच्चे हो, उसके माँ बाप हो, भाई बहन, रिश्तेदार या फिर उसके फ्रेंड्स हो। वो लंदन से आकर सुबह ही नाइट ड्रेस में निकल जाता था अपने फ्रेंड से मिलने, और वो कहते थे, यार तेरे को कोई लंदन से आया हुआ कहेगा क्या? तब वो कहता था कि मैं अपने लंदन दिखाने नहीं, अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ। उसकी सादगी, उसके अच्छेपन, अब उसका फल उसे मिले, पता नहीं वो कैसा है। रब उसे जन्नत की खुशियां दे, उसके अच्छे कामों का फल अब दे। आमीन। ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾ ಅಂದಾಕಡು ಜಾವತ್ತು ಚೋರು ಕರಿಬಿತ್ತು. ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಾ ಬೆಚ್ಚು ಹಾಕಿಂಟುಟ್ಲ ನೋಡಿ ಕರಿಬಿದ್ರು ಚೋರು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಚೋರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನೋಡು ಕುಪ್ಪಿಲಿ ತಣ್ಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುರ್ದೂರು ಉಂಡು ಒಯ್ಕೊಂಡು പോയിട്ടിരുന്ന നോനി എങ്ങനെ പോയിട്ടിരിക്കണ്ട ഗവൺമെൻറ് ആസ്പത്രിക്ക് എത്ര കൈ എത്ര നൊമ്പലായിട്ടിരിക്കണ്ട. ആ ഇതിൽ അക്കിട വലത്തിങ്ക് 1.5 1.75 ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ವೈದ್ಯಂಗೆ ಸುರುಕ್కుంటాడు. ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಡಾಯ್ಬಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ నాకు ஒரு బాగా కడుతుట్టు నా వన్నే కాటరని కాలేదు పాటిని ஒரு భాగమే ಕರ್ತುಟ್ಟೈತೆ ಆಯ್ತಾ. അങ്ങനെ എത്ര കഷ്ടത്തിൽ വെളുത്തിರು ನೋಡಿ ದುನಿಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಮಾರು ಕಷ್ಟത്തിಲೆ ಮಕ್ಕಳು വെളുത്തിರು. ಆಯಂಗ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಬಿ ದಾದಸಲ್ಡಲ್ಲೇ അജീസ്രങ്ങളെല്ല അവളു നിന്റെ മക്കളുമേ അത്ര കഷ്ടത്തിൽ പുരുഷത്തിൽ വെളുത്തിട്ടിരിക്കുമ്പോ അവളെ മക്കളെ ദാദരോടെ ബന്ധുണ്ടിരുന്നല്ലേ ನಾನು ചായത്ത് പപ്സ് ഗിപ്സ് എന്നായി തന്നെ കർച്ചീഫിൽ കെട്ടിയോ പോയിട്ടിരുന്നെ. എന്തിക്ക് ചെല്ലേ തന്നോണ്ടിരുന്നിട്ടില്ലേ നിനക്ക്? എന്തിക്ക് ചെല്ലേ? അല്ലല്ല എന്തിക്ക് ചെല്ലേ? നാളെ തിന്നെ മക്ക തിന്നട്ടെ 1/4 kg പേങ്ങൊരുക്ക പോനെഞ്ഞാൽ ഒരു എത്തി ಬಿಲ್ಪಾಟಿ 3 ಹೊತ್ತೋನಿ ಉಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ಕೊಡು ಜಾವು ತಿನ್ಪಾಟ್ರು ನಾಳೆ ಸುಬೈ ಕೊಡ್ತುಟ್ಟು ഒരു പൂലಲ್ಲಿ അങ്ങനെ ബീക്കറോ ನಾನು അത്ര വീട്ടിൽ ಬರ್ತಿರೋ ನಾನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ഇത്ര വലിയ ಬೇಜಾರಾಗಲೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ പോയിനും ಬೇಜಾರಾಗಲತ್ತು ಕೈ ಕೊಂಡೆ ಬಾಯಿ ಬರೋದು ಭಯಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ഇപ്പൊ ഞാൻ സുഖത്തിനാലും വിചാരിച്ചില്ല നിന്റെ തിരാട്ടല്ല ಅವ ಬಂಗ್ಲಾಗತ್ತಿ ಅವ ಕಡಿತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತಿನ್ಪಾಟಿಯ ತಿನ್ಪಾಟಿಯ ಅಲ್ಲೇ കിട്ടുക ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जीवन जियो जो है समा
हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, जो है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। I will never say goodbye to you, my father, because I know this is not the end for us to see each other. You will only be going to a place where there's no pain, no suffering. For now, we need to go in separate ways. I'm very grateful and proud to call you my dad. Here, deep inside my heart, you will always be. I would give up everything I have just to hug you one more time. I felt the world stop and my heart stop beating when they told me you were gone. The greatest gift Allah gave me was you. Now it's very difficult to let you go, but I must return the gift Allah gave me. Have you ever seen my daddy? I imagine he's doing okay. Though Though it hurts. it hurts to No. now I can't call him every day. I will never quite understand why your time here was so small, but you said you will always Be there. be there to catch me when I fall. I miss you so much, Daddy, but I hope And and pray. pray that when it's my time, you will come for me. I will see you again someday. मौत आहिस्ता आकर ये बोली, अब चलो साथ है मेरे भाई। मौत आहिस्ता आकर ये बोली, अब चलो साथ है मेरे भाई। हुक्म रब से तुम्हें लेने आई, अब चलो साथ है मेरे भाई। क्यों मुझे देख कर डर गया तो, होके बेचैन घबरा गया तू। जिंदगी खत्म हो गई तुम्हारी,
अब चलो साथ है मेरे भाई, हुक्म रब से तुम्हें लेने आई। अब चलो साथ है मेरे भाई, टूट जाएगा हर एक रिश्ता, साथ देंगे न भाई न बेटा। तू बिछड़ जाएगा सबसे भाई, अब चलो साथ है मेरे भाई, हुक्म रब से तुम्हें लेने आई। अब चलो साथ है मेरे भाई, साथ जाएगा ना माल दौलत, इनसे हो जाएगी तुमसे नफरत। साथ जाएगी नेकी बुराई, अब चलो साथ है मेरे भाई, हुक्म रब से तुम्हें लेने आई। अब चलो साथ है मेरे भाई, जब उठेगा तेरा जनाजा, बच्चे रो रो कहेंगे हाय अब्बा। बाप से हो गई अब जुदाई, अब चलो साथ है मेरे भाई, हुक्म रब से तुम्हें लेने आई। अब चलो साथ है मेरे भाई, फेंक दे तू ये अब सारे कपड़े, जल्दी 2 गज कफन तू पहन ले। सबसे मिलकर तू कर अलविदाई, अब चलो साथ है मेरे भाई, हुक्म रब से तुम्हें लेने आई। अब चलो साथ है मेरे भाई, देख ले अपने बच्चों को फिर से, आखिरी दीदार है उनसे कर ले। अहलिया रो रही है बिचारी, अब चलो साथ है मेरे भाई, मौत आहिस्ता आकर ये बोली। अब चलो साथ है मेरे भाई, हुक्म रब से तुम्हें लेने आई। अब चलो साथ है मेरे भाई, अब चलो साथ है मेरे भाई।